Se fu sin decir una palabra, y ahora el CEO que la ignoró la busca en cada ciudad. Su rostro parece desaparecer entre la multitud, y cada pista lo lleva más cerca del misterio, o del peligro. ¿Quién es ella realmente? Y que secreto oculta que podría cambiarlo todo? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te dejará sin aliento. Ella se levantó de la mesa sin decir una palabra. El ruido de los cubiertos cayendo rompió el silencio de la oficina. El CEO, permaneció sentado, mirando fijamente el espacio que ella acababa de ocupar. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la tensión que flotaba en el aire. Sus pasos resonaban en el piso de madera mientras ella salía por la puerta de vidrio. El sol de la tarde caía en ángulos extraños, proyectando sombras largas sobre las paredes. El se quedó inmóvil, sintiendo un vacío que nunca antes había experimentado. Cada minuto que paraba sin vela le parecía eterno. El sonido lejano del tráfico le recordaba que el mundo continuaba, pero para el todo se había detenido. Se levantó finalmente y caminó hacia la ventana, observando las calles llenas de personas desconocidas. Cada rostro que veía le parecía familiar y extraño al mismo tiempo. Comenzó a preguntar por ella en cada esquina, en cada café, en cada oficina que podía recordar. Su corazón latía con fuerza mientras la búsqueda se extendía de un distrito a otro. Las luces de la ciudad por la noche reflejaban sus ojos cansados, pero no encontró en una pista. El recuerdo de su mirada lo perseguía más que cualquier señal física. Cada paso que daba parecía acercarlo y alejarlo al mismo tiempo. Comenzó a revisar fotografías antiguas, nombres, correos electrónicos olvidados. La ciudad entera se convirtió en un laberinto de posibles encuentros y decepciones. Una noche, mientras caminaba por un callejón iluminado por farolas amarillas, sintió que alguien lo observaba. Un escalofrío recorrió su espalda. Giró lentamente, y por un instant pensó ver su silueta entre la niebla de la calle. Pero no era ella. Solo un reflejo de su propia obsesión. Cada día que paraba, la búsqueda se volvía más desesperada, más obsesiva. La sensación de que algo terrible podía suceder si no la encontraba lo consumía. El eco de su ausencia llenaba su mente y sus sueños. El CEO comenzó a reconocer la ciudad de manera diferente, buscando signos que antes ignoraba. Se acercaba a un parque donde solían encontrarse, pero el banco estaba vacío. La brisa nocturna le traía recuerdos, como sus risas y su perfume. Sintió que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo, algo que nunca imaginó. El corazón le decía que la pista estaba cerca, pero cada sombra parecía esconder un secreto. El viento soplaba más fuerte, como si quisiera empujarlo hacia adelante. Las hojas secas crujían bajo sus pies con cada paso que daba. Sintió un temblor en sus manos mientras avanzaba por el parque desierto. El sonido lejano de una bicicleta lo hizo girar, pero no había nadie. Solo la luz amarilla de las farolas y la sombra de los árboles. Cada crujido parecía amplificado, resonando en la oscuridad. Se detuvo frente a un sendero que no recordaba, un camino estrecho entre arbustos altos. Un olea dulce y familiar llegó a su nariz. Era ella. Pero no había nadie a la vista, solo la fragancia que lo había acompañado en recuerdos que ahora parecían irreales. Comenzó a caminar más rápido, siguiendo el perfume, siguiendo la intuición. El sendero se estrechaba, la oscuridad se hacía más intensa. De repente, escuchó un susurro detrás de él. Se giró violentamente, pero no vio nada. Su corazón latía tan rápido que parecía que salir del pecho. El susurro volvió, esta vez más cerca, más nítido. ¿Por qué me buscas? La voz era idéntica a la suya,
pero sus palabras en frías y distance. El trago saliva, intentando calmarse, pero el miedo lo paralizó. Avanzó un paso, luego otro, mientras la voz parecía moverse alrededor él. Las sombras parecían bailar, creando figuras que su mente no podía ignorar. Y entonces, algo se movió entre los arbustos. Una silueta se deslizó y desapareció antes de que pudiera ver el rostro. Sintió que el aire se volvía pesado, casi tangible, como si la misma ciudad conspirara en su contra. Trató de gritar su nombre, pero no salió sonido alguno. El perfume desapareció de repente, dejando solo un vacío helado en su pecho. Sus manos temblaban mientras buscaba señales, cualquier señal que lo guiara. Y entonces escuchó pasos detrás de él, pasos que no coincidían con los suyos. Giró lentamente, con los ojos muy abiertos, pero lo que vio lo dejó sin aliento. Una figura de pie, inmóvil, con la misma altura, misma silueta, pero el rostro estaba cubierto por sombras. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Su respiración se volvió ruidosa, cada inhalación un recordatorio de que estaba solo, pero no completamente solo. El silencio volvió por un instant, tan absoluto que podía escuchar su corazón golpeando en sus oídos. Entonces la figura dio un paso hacia adelante. Y por primera vez, en esa oscuridad y en ese frío, el CEO vio algo que nunca olvidaría. Sus dedos se congelaron sobre el abrigo, su mente intentaba procesar lo imposible. El rostro que apareció frente a él era familiar y a la vez imposible. No era él exactamente, pero algo en esos ojos, en esa sonrisa, le recordó demasiado a ella. La línea entre realidad y obsesión se difuminó. Y mientras la figura avanzaba lentamente hacia él comprendió que lo que buscaba no era solo un rostro. Era una verdad que estaba a punto de enfrentarlo, una verdad que cambiaría todo. El CEO sintió que el suelo bajo sus pies temblaba, aunque no había razón aparente. La figura se acercaba lentamente, cada paso resonando como un martillo en su mente. El olea que llenaba el aire no era familiar, era frío, metálico, inquietante. Sintió un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y anticipación que lo inmovilizaba. ¿Quién es? Preguntó con voz temblorosa, apenas un susurro. La figura inclinó la cabeza, y por un instant, la luz de la farola iluminó su rostro. Era ella, pero no del todo. Sus ojos tenían un brillo extraño, casi sobrenatural, y su sonrisa era lenta, calculada. El CEO dio un paso atrás, tropezando con una raíz que sobresalía del suelo. La figura avanzó, y cada movimiento parecía predecir los suyos, como si conociera cada pensamiento que paraba por su mente. Me buscabas, dijo la voz, y ahora sonaba más cerca, más intensa. Sintió un escalofrío recorrer cada centímetro de su cuerpo. El parque alrededor desapareció de repente en su percepción. Solo existían los dos, atrapados en un espacio donde el tiempo no tenía sentido. El aire se volvió pesado, casi sólido, y le costaba respirar. Intentó moverse, gritar, correr, pero sus piernas no respondían. La figura se detuvo a un par de metros, y por un momento, todo se volvió silencioso. Entonces extendió la mano, y el CEO sintió un impulso irresistible de tomarla. Pero cuando sus dedos casi la tocaron, la figura desapareció de golpe. Un golpe seco resonó detrás de él, y se giró para ver la sombra de algo que no podía comprender. El suelo bajo sus pies estaba húmedo, pero no había lluvia, ni agua cercana. El CEO se inclinó hacia adelante, confundido, temblando, y entonces escuchó un susurro en su oído, como si alguien respirara dentro de su mente. Nunca me dejaste ir, y ahora me sigues hasta el final.
Un grito se quedo atrapado en su garganta mientras la oscuridad parecía tragárselo todo. Sintió que caía, pero no al suelo. Quio dentro de recuerdos, dentro de momentos que había olvidado, dentro de cada rastro que ella había dejado en su vida. Cada rostro que había visto esa tarde se mezclaba con su memoria, creando un mosaico imposible de descifrar. Y en medio de es caos, comprendió que la búsqueda no era solo por ella. Era por él mismo. Por todo lo que había ignorado, por todo lo que había dejado pasar. Y mientras la figura se materializaba nuevamente frente a él, sus ojos brillando con un fuego que no podía comprender, el CEO sintió que estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Una revelación que no estaba lista para enfrentar. Y justo cuando pensó que podía entenderlo todo, la figura se desvaneció nuevamente, dejándolo solo, con un silencio tan profundo que dolía. Cada paso que daba después de eso resonaba en la ciudad vacía como un recordatorio de que lo que había pedido no era solo un rostro, sino la certeza de todo lo que creía conocer. El CEO respiró hondo, pero su corazón no se calmó. Sabía que la búsqueda apenas comenzaba, y que cada ciudad, cada calle, cada sombra, podía esconder lo que tanto ansiaba encontrar. Y en algún lugar, en algún momento, ella lo esperaba, con la verdad que él todavía no estaba listo para enfrentar. El CEO caminaba por la ciudad, pero la ciudad ya no era la misma. Cada calle parecía estricas, cada luz se apagaba un segundo antes de que él pasara. El murmullo de la gente se convirtió en ecos distantes que repetían su nombre. Sintió que lo seguían, pero cuando se giraba, no había nadie. Sus propios pasos resonaban como si alguien más los replicara exactamente detrás de él. Una sensación de frío lo envolvió, no del aire, sino de algo invisible que le rozaba la piel. Y entonces lo vio. A lo lejos, una figura parada en medio de la calle, exactamente como la recordaba. Su corazón se aceleró, pero algo en esa silueta no estaba bien. No se movía, no parpadeaba, no respiraba. Solo estaba allí, mirándolo. El CEO avanzó, titubeante, cada paso lleno de miedo y fascinación. Cuando estuvo cerca, pudo ver los ojos. No había vida en ellos, solo un reflejo de todo lo que él había ignorado. El miedo lo paralizó por completo. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, como si estuviera caminando sobre un abismo invisible. La figura extendió una mano lentamente, y el CEO la reconoció. Era la misma mano que lo había dejado atrás. Sintió un deseo incontrolable de tomarla, de alcanzar esa conexión perdida. Pero cuando lo hizo, el mundo se dobló a su alrededor. Los edificios se torcieron, las luces parpadearon y un grito silencioso llenó el aire. Se vio a sí mismo cayendo dentro de un espejo infinito, donde cada reflejo mostraba versiones de su vida que nunca había vivido. Todas las decisiones, todos los errores, todas las oportunidades perdidas, se materializaron frente a él. La figura se acercó más, susurrando palabras que atravesaban su mente. Siempre estuve aquí. Siempre espero que me vieras realmente. El CEO extendió la mano nuevamente, y esta vez tocó algo sólido. Pero no era ella. Era un vacío que absorbía su energía, su tiempo, su memoria. Sintió que se deshacía, que cada fragmento de su vida se desmoronaba en la oscuridad. El silencio se volvió ensordecedor, y el mundo desapareció a su alrededor. Todo lo que creía conocer, todo lo que había buscado, se convirtió en nada. Y en ese momento, comprendió que no se trataba de encontrarla. Se trataba de enfrentar lo que había ignorado dentro de sí mismo. Cada ciudad que buscaba, cada rostro que seguía, cada sombra que lo acechaba, era un reflejo de su propia obsesión. Y mientras la figura se desvanecía nuevamente,
dejo atrás una promesa silenciosa. Que la búsqueda nunca terminaría, porque la verdad que el ansiaba estaba siempre un paso adelante, siempre fuera de alcance. El CEO que de rodillas en medio de la calle vacía, respirando con dificultad. La ciudad permanecía colada, pero él sabía que no estaba solo. Algo lo observaba desde cada sombra, desde cada reflejo, desde cada calle. Y mientras la noche lo envolvía por completo, comprendió que la historia no había terminado. Nunca terminaría. Porque ella, siempre estaría un paso delante de él. Y la búsqueda continuaría. El CEO permaneció arrodillado en la calle vacía, dejando que la noche lo envolviera por completo. Las sombras habían vuelto a la normalidad, pero el aire todavía estaba cargado de un silencio inquietante. Respiró hondo, sintiendo cada latido de su corazón como un tambor en la cama. Entonces, vio algo en el pavimento, una nota doblada cuidadosamente. La recogió con manos temblorosas y la abrió. Solo había 3 palabras escritas. Siempre contigo, silenciosa. Una sonrisa inexplicable se dibujó en su rostro. Por primera vez, comprendió que no necesitaba encontrarla en cada ciudad, ni perseguir cada sombra. Lo que ella la había dejado era más profundo que cualquier encuentro físico. Era la certeza de que su presencia lo había transformado, de que la ausencia también podía enseñar. El CEO se levantó lentamente, con los hombros relajados y la mente clara. Caminó por la calle iluminada por la luna, dejando que cada paso lo lavara lejos de la obsesión, pero con la memoria intacta. Y no buscaba un rostro que desaparecía entre la multitud. Ahora buscaba entender, aprender y viva, lavando consigo la lección de lo que significa poder y reconocer. El perfume del recuerdo seguía en el aire, pero esta vez no lo atemorizaba. Era un recordatorio silencioso de que algunas personas dejan que no necesitan ser alcanzadas para ser eternas. El CEO desapareció en la noche, dejando atrás el parque, la ciudad y la sombra de su búsqueda. Y mientras la luna brillaba sobre la ciudad, algo dentro de él cambió para siempre. Había terminado la búsqueda, pero la historia continuaría en cada memoria, en cada elección, en cada paso que diera hacia adelante. El silencio se volvió amable, y la noche lo abrazó con paz.